Unstoppable. Давайте Сарна пойдем повстречаем. Ладушки поиграем. Message coming in. Patching it through. Commander, I'm glad you were in the area. We've got an emergency situation, and you're the only one I can trust to get the job done. How can I help, Admiral? Biotic fanatics have hit a medical research station with a psychotropic drug. The drugs have temporarily driven researchers crazy, and the biotics are effectively using them as human shields. I'll do everything within my power to bring those researchers back safely, Не Admiral. понял. I know you will, Commander. I'm sending you the station coordinates now. Fifth Fleet out. Я сейчас не понял, это что такое? Какая станция? Вы о чем? В системе Кокуса. Скопление гамаида. Давайте, ладно, часов холла. Ну, это какая-то глупость. Бага, я бы сказал. Бага. Ужас отвратительно. Дискастинг. Вы так и не починили игру. Сколько вам лет нужно, чтобы ее починить? Целый год? Гримастеру целый год, и вы ничего не сделали с этим. Он мне выдал задание, непонятно когда, непонятно что. Я же был на этой планете, у меня не могло быть не быть тут. Я уверен, что мне не могло не быть. Я уверен, что на Гамаиду я летал. Потом проверим. Что потом проверим? Сейчас подумал, вот эти вот следы знакомые. Само событие знакомо, кажется. Либо просто какой-то ленивый урод и не может нормально вести. Либо я уже начал путаться. Это вариант. On my way.
количество денег, которое я сейчас залутал, мягко говоря, не маленькое. Ту-ту-ру-ту. Сюда и чаючек сделал. Не знаю, зачем ты это просто говорю. Ой. А не забудь 40. Я не понял. По большому счету, ради этих денег я и все это сейчас сделал. 63 тысяч. Heading out. Интересно. Честно, глупо. Просто одна и та же там может стоить разные деньги. В этом месте в каком-то прохождении точно был, но очевидно. Более того, мне все кажется знакомым, очевидно. Но что-то тут не так.
Ядерные гранаты, вы чё? Интересно. You must die! Lost shields! Take cover! I will destroy you! Bring it on. We are the evolution of humanity! You cannot stop the future! Какая-то, если честно. Прям тупейшая глупость. Фу. Как вы умудряетесь-то игру портить на пустом месте? Граждане. We are the evolution of humanity! You cannot stop the future! We are the evolution of humanity! You cannot stop the future! Мгм. Я не знаю, какие были потери гражданских, но, видимо, мы справились. All targets down. They're all crawling through my fingers. I can feel their wings fluttering.
Вообще не нравится мне эта логика. Ну, типа, давайте не... Нет, это не ранее гражданских. Они стоят, эти типа им прикрываются. Но формально варианта пройти вот прям вот чисто-чисто, скорее всего, и нет. Опять же, я могу не стрелять, а противник-то будет вот стрелять же пофигу. Мои компаньоны стреляют на пофиг. Хотя, если честно, я не уверен, кого мы вообще потеряли. Вот это стоит чувачок сумасшедший, он как стоял, так и стоит. Не знаю. Давайте предположим, что нас тут не было. Давайте. Значит, система не изучена, предположим. Чай — это хорошо. Message coming in. Good work, Commander. You took down the biotics with minimal collateral damage. I killed innocent people today, Admiral. The Biotics biotics had every advantage, including you lost a handful of civilians. Any other unit I sent in would have lost. You saved a lot of lives today, Commander. Прием, прием. Знаете, я теряюсь. Иногда в игре я не понимаю. О, здравствуйте, Гиджерекс. А вы сейчас в этом... В ресторане? В общепите, короче. Ну хорошо. Жалко, что вряд ли когда-то смогу побывать в вашем заведении, где вы там работаете. Просто по приколу. У меня дела неплохо. Наверное. Хорошо выспался. Сон странно приснился. Аниме чуть позже. Это парень тоже чекал. Еще люди подсоберутся, мы сделаем. Мы расскажем, что у меня, собственно. Такой, знаете, бредовый чуть-чуть. Бредовый, но злой. Все как я люблю. А вам... Ну ладно. Пускай проходит. Знаете, что самое интересное, Гиджерекс? Что мне иногда кажется, что вот все наши вот эти вот спецслужбисты и вот эти организации, они не всегда проверяют тех людей, кого надо было проверять. У нас там надо, наверное, надо. Просто иногда есть некоторые категории граждан и работников, которых не проверяют. Вот это меня удивляет. Всех не проверишь. Возможно. И, возможно, не имеет смысла проверять какую-то женщину-уборщицу. Check out those defense towers. А если это айтишник? Drop the Mako. We'll go in hot and take them out. I'll get you in underneath their radar, Commander. То есть человек, который будет заниматься компьютерами, трогать их, вставлять в них всякое. You've got a clean drop, Commander.
Stay out of range and continue evasive maneuvers until I bring those AA towers down. I know the drill. Meet you at the camp once those towers are offline. Joker out. Это я к чему? К тому, что у меня вот знакомый есть. Человечек. И там как раз этот. Понятное дело, что там минкульт всего лишь. Но с другой стороны, минкульт есть минкульт. И этого человека не проверяли ни на что. Просто взяли работать айтишником, компьютеры починять, менять там всякое от них и все. Ну, я прямо скажем, но это довольно ответственная должность. И в том плане, что такой человек нашпионить может много чего. Другое дело, что, ну, админ культ это фигня какая-то. Да. Но я не уверен, что в других ведомствах лучше. Где текст? Вы, конечно, правы. Но речь идет именно вот о чуваках, которые это все и делают. Которые это все это настраивают. Ставят туда операционные системы, Генерекс. Ставят устанавливают софт любой, который надо. Ну, я вас уверяю, вот тут мне было непонятно, типа, может быть, ладно, допускай это просто вот конкретно этот минкульт, он, глупый. Короче. С другой стороны, я не уверен, что везде, не везде так. Может быть, то есть вот просто может быть так. Там какая-то хитрость есть, потому что хитрости и параллельно с глупостью. Потому что, как я понимаю, ну, собственно говоря, этот человек работает не совсем в минкульте. А в этом, как называется, подрядчики, которые занимаются обслуживанием компьютеров. То есть это ответственность не перекладывает, что этот человек может очень много напакостить. По защите государственной тайны. Ему на ушко Путин рассказывал государственную тайну, а он ее никому не рассказывал. Так выглядит. Извините, Владимир Владимирович, я не хотел. Какой шанс стрельнуть в кучу щитов, и сколько тут получается, 10 щитов, и промахнуться, не попасть ни в один. Вот сейчас я попал. Но до этого я стрельнул, точнее, я попал в маленький промежуточек между 4 щитами. Это потрясающе. Давайте снимать. А знаете, кстати, по этому поводу я очень, знаете, с чего смеялся? Вот опять же, насчет IT всякого такого. Как-то раз я работал на заводе. Неправильно говорить, практику проходил, но сути не меняет. Такой, знаете, вот электроника, все дела. Я был в IT-отделе как раз таки. Знаете, самое было смешное? Короче, сначала расскажу историю. Идет девушка. Она в закупках работала. И у нее была флешка с закупками. Она ее периодически выносила, потому что ей нужно было. То есть в этом не было ничего страшного. Ну, типа, не вся, конечно, не стоит выносить, но ничего страшного не было. Но ее, короче, как-то случайно ее на охране решили проверить.
Короче, остановили и начали говорится, начался пацанский шмон, извините за выражение. И выяснилось, что вот смотри, а что это за флешка? Давайте посмотрим. Но знаете, кого пригласили? Как раз моих коллег пригласили посмотреть. Коллега туда пошел, посмотрел. Говорит, он ее немножечко отмазал, что ничего страшного не было. Но вообще это было попадалово. Там девушка какая-то, знаете, вот, лет 20 была, еще что-то. С ней провели разъяснительную беседу, на этом закончилось. Знаете, как я тогда запаниковал, учитывая, что у меня была флешка? В тот момент у меня была флешка в рюкзаке, я не знал, куда ее деть. Там ничего не было. Но я подумал, блин, вот это. Потом надо понимаешь, мне было 19-20 лет, что такое. И я не знал, куда ее деть. Думаю, начнется вот. Они же из-за этого начнут всех шманать сейчас, думал я. А я еще работаю, получается, как раз в IT, и там доступ к очень много чему есть. Я такой, мне паника. Я, короче, флешку спрятал поглубже и пошел. Все обошлось, больше флешки я с собой не брал. Но при этом я задумался, а нафига все это? Знаете, почему GGX об этом задумался? Потому что если я что-то куда-то перепишу на ту же флешку, еще что-то, я через проходную ее нести не буду. Там есть заборы. Ты подходишь к забору и перекидываешь ее. Все. А дальше потом после работы приходишь, забираешь флешку. Или кто надо приходит забирать. Или ты забираешь. Все. Тебе не надо ничего выдумывать. Более того, там это можно вообще без палева сделать. Что тебе даже не заподозрит, что кто что-то туда подходил, что-то выкидывал. По тухую могут запалить. Я понимаю, что проще, возможно, но могут запалить. Там не было камер. В этом я вас могу уверить. Там камер не было. Опять же, можно и не через забор, можно просто в окно выкинуть. Вы не поверите. Там же как получается, здание находится, а оно очень глупо находится, потому что строили в советское время, и там не задумывались о том, что типа, ой, мы сейчас там, у нас тут какие-то мега-секреты, мы сейчас от всех все засекретим, и ничего не будет. И, короче, здание стоит, там территория огорожена, а само здание как раз является как бы частью забора. То есть окна выходят на улицу, в обычную улицу, там, где ходят по обычные прохожие. Ты берешь и просто выкидываешь это под окна, все. Нет. Я к чему? Этих лазеек так много, что по большому счету я бы по этому поводу вообще бы не парился бы. Вот просто вообще бы. Ну серьезно. Просто я не понимаю, на кого это рассчитано. Если промышленный шпионаж осуществлять, наверное, его будет не совсем плохо осуществлять. Он вас промышленно шпионажит просто молча. И все эти ваши меры не спасут. А при этом у вас находятся какие-то непонятные люди. Ну ладно, допустим, охранники могут чего-то сделать хорошее, а могут ничего не сделать хорошего, я не знаю. Я не до конца понимаю. Сейчас капиталистическое время, все такое. Возможно, охранники нужны. Защита от этих, знаете, как называется, когда... Рейдерский захват, во. Где-то человек сидит. О. Вот насчет того, что вы пишете лояльные сотрудники, именно. Главное защита от лояльные сотрудники. Даже это не защищает, потому что, опять же, заслать вообще не проблема. Поэтому главная защита, на самом деле, просто не париться с этим всем. Украдут и что дальше? Все, украли, ладно. Смерть.
Просто не приводить все к ситуации, когда это к чему-то на что-то может повлиять. Зараз титаничку. Идет что с другой стороны. Людишки с другой стороны, которых надо убиваться. Сколько было тупо вот так вот стреляешь, выходишь, вот так вот добиваешься. Да? Сколько сейчас проще стало? Зачем кто этот человек придумал это? Ограничение по опыту. И убежала. Хитро. Вы хитро поступили, Танюша. Переиграли всех и уничтожили. У вас все хорошо сегодня, Танюша. Учитывая, что вот это вот с работы и прочее. There's the artillery, Shepard. Победил. Опять же победил. I'm reading that the grid is down, Commander. On approach to the Solarian base now. Out. Ready to go, Shepard. А, точно, я вспомнил. Сейчас думаю, подождите, я коленку и Эшли с собой не брал. Как они умереть должны? Меня их принудить с собой взять. Я вспомнил. Ладно. Я промолчу, но вообще опять бага.
Зачем вы бежите? Вот этого не понимаю логики в игре. That's it. Nothing between us and the Solarian camp now. Никогда не буду понимать, зачем они зачем каноничный Шепард убил Рекса. Ну это глупо, если честно. Его же говорить несложно было. Или не убивать его несложно было. Потому что может же. Логично. Вот прям вот я не поспорил. А вот все, вот все. Отличное объяснение. Если я правильно понял. Там ведь много таких вопросов. То там, то тут сдаешься. А вот зачем этот Шепард сделал вот это? Вот, а зачем мы это сделали? Commander, Normandy's touched down at the base, but it looks like we're grounded. The Solarian captain can explain when you get here. Знаете, у меня есть одно объяснение, зачем мы это сделали, Джерекс. Объяснение звучит следующим образом. Даже не потому что, а чтобы человек прошел все 3 части. Сам. Потому что если были бы какие-то хорошие вариации у каких-то таких, знаете, вот у стандартного Шепарда, я бы, допустим, в свое время задавался желанием перепройти игру, потому что я в свое время как получается, первую прошел отлично, прошло несколько лет, перебрал во вторую. У меня не было сейвов от первой. Я когда понял, что какой Шепард не очень такие поступки сделал, я захотел перепройти сначала первую, потом вторую. Я так и сделал. Но выходит третья. Ты понимаешь, что ты опять же в той ситуации. Вот эти тупые поступки Шепарда или перепройти все 3 части. Думаешь, ну ладно, перепройду все 3 части. И такой, мне кажется, тупой маркетинговый ход, знаете ли что, чтобы человек купил все эти 3 части и перепрошел. Ладно, хотя бы частично эту систему исправили в Dragon Age, но лишь частично. Я вообще не знаю, потом там какой-то отдельный сайт сделали, там какие-то решения принимать или что-то интегрировать. Зачем? Вот зачем вы это все усложняете? Просто в рамках игры сделайте, все хорошо будет. Ой. Махнул рукой. So what are we supposed to do now? Stay put until we can come up with a plan. Are you in charge here? What's the situation? I'm Captain Kirahi, 3rd Infiltration Regiment STG. You and your crew have just landed in the middle of a hot zone. Every AA gun within 10 miles has been alerted to your presence. What are we supposed to do in the meantime? We stay put until the Council sends the reinforcements we requested. We are the reinforcements. What? You're all they sent? I told the Council to send a fleet. We couldn't understand your transmission. They sent me to investigate. That is a repetition of our task. I lost half my men investigating this place. So what have you found? Saren's base of operations. He set up a research facility here, but it's crawling with Geth and very well fortified. Is he here? Have you seen him? No, but his Geth are everywhere and we've intercepted some comms referring to Saren. This is his facility, there's no doubt about that. What's Saren researching? He's using the facility to breed an army of Krogan. How is that possible? Apparently, Saren has discovered a cure for the genophage. What's so important about curing this genophage? It was the solution to the Krogan problem. We introduced the genophage to the Krogan population after the uprising, to quell their numbers. Without it, the Krogan will quickly overrun the galaxy. And these Krogan follow Saren. The Geth are bad enough, but a Krogan army? He'd be almost unstoppable. Exactly my thoughts. We must ensure that this facility and its secrets are destroyed. Destroyed? I don't think so. Our people are dying. This cure can save them. If that cure leaves this planet, the Krogan will become unstoppable. We can't make the same mistake again. We are not a mistake. Is he going to be a problem? We already have enough angry Krogan to deal with. He'll be fine. I'll talk to him. I'd appreciate that, Commander.
My men and I need to rethink our plan of attack. Can you give us some time? Go ahead, Captain. I'll come back soon. We won't be long, Commander. In the meantime, if you need any supplies, you can talk to Commander Rentola. He's in one of the tents nearby. Looks like things are a bit of a mess. Yeah. I wouldn't be so worried if it wasn't for Rex. He looks like he's gonna blow a gasket. You think I should go talk to him? It wouldn't hurt. Well, it might, actually. Just do it carefully. I'll be careful, but be ready. I'm always ready. Еще интересно, Шепард легко его может убить. То есть, сам факт, что одной пулькой, плуп, и все, и нету. Я не знаю, как озвучить быстро. Пускай будет плуп, потому что он не стреляет нормально. This isn't right, Shepard. If there's a cure for the genophage, we can't destroy it. Calm down, Rex. I'm not the enemy here. Saren's the one you should be mad at. Really? Saren created a cure for my people. You want to destroy it. Help me out here, Shepard. The lines between friend and foe are getting a little blurry from where I stand. This isn't a cure, it's a weapon! And if Saren is allowed to use it, you won't be around to reap the benefits. None of us will. That's a chance we should be willing to take. This is the fate of my entire people we're talking about. I've been loyal to you so far. Hell, you did more for me than my family ever did. But if I'm going to keep following you, I need to know we're doing it for the right reasons. Rex, these Krogan are not your people. They're slaves of Saren. Tools. Is that what you want for them? No, we were tools for the Council once. To thank us for wiping out the Rachni, they neutered us all. I doubt Saren will be as generous. All right, Shepard. You've made your point. I don't like this, but I trust you enough to follow your lead. Just one thing. When we find Saren, I want his head. Герой. Старого дворца. Интересно. I'm surprised you were able to reason with a Krogan. Взяли и это сделали не так, как надо. Кела. Thank you for speaking with the Krogan. The assault on Saren's base will be difficult enough as it is. I assume that means you've come up with Of a plan. sorts. We can convert our ship's drive system into a 20-kiloton ordnance. Crew? Nice. Drop that nuke from orbit, and Saren can kiss his Turian ass. Unfortunately, the facility is too well fortified for that. We'll need to place the bomb at a precise location. Where do we take the nuke? And how The do we bomb must get be taken to the far side of the facility. Your ship can drop it off, but we'll need to infiltrate the base, disable the AA guns, and pacify any ground forces first. You want us to go in on foot? We don't have enough men. It does sound a bit risky. Is there no other way? No, but I think we can work around that. I'm going to divide my men into 3 teams and hit the front of the facility. While we've got their attention, you can sneak your shadow team in the back. It's a good idea, but your people are gonna get slaughtered. We're tougher than we look, Commander. But it's true. I don't expect many of us will make it out alive. And that makes what I'm going to ask even more difficult. I need one of your men to accompany me, to help coordinate the teams. We'll need someone who knows Alliance communication protocols. I volunteer, Commander. Not so fast, LT. Commander Shepard will need you to arm the nuke. I'll go with the Solarians. With all due respect, Gunnery Chief, it's not your place to decide. Why is it that whenever someone says, with all due respect, they really mean kiss my ass? Who would be better suited to the mission? Either of these 2 will do, Commander. Both seem willing to sacrifice their lives if necessary, though if we are lucky, such sacrifices won't be required. Elenko, you're with the captain. Keep it simple, understood? Aye, Commander. I will have the ordnance loaded onto the Normandy and brief your crew on its detonation sequencing. Do you have any questions before we go, Commander? The Normandy's picking me up. How will your teams escape the blast? We will engage the Geth as long as possible. Once the bomb is in place, we will fall back to try and escape the blast. If we move quickly, we should be able to escape with acceptable casualties.
If not, then our memories will live on as martyrs to a greater cause. You talk like this is I a won't lie to suicide. you, Commander. There is a chance none of us will survive this assault, even your team. But we do what is necessary. Shadow seems clear enough. What will the other team? Igor, Manavai, and Jaeto. They were the initial settlements on our first 3 colony worlds. They are at the heart of Solarian tech. These names will remind my men what they are fighting for. They must have a personal stake in the fight if we are to have any chance of success. Give me a quick rundown of the plan again. You are Team Shadow. We will create a distraction while you infiltrate the base. Make your way to the breeding grounds at the heart. Disable the AA guns so the Normandy can land and deliver the nuke. If we get that far, we'll try to help you with guns, but don't count on it. Once you have the bomb, place it next to the geothermal taps. Then get out before it detonates. I want to know more about the bomb. How reliable is it going to be? Its reliability depends on the person arming it, but it will do. The drive system is highly impervious to damage from external sources. Once it has been armed, very little can. The key is getting it into place and armed before the Geth can stop us. I need a few more moments. Take your time, but we're ready. Я решил не начинать, потому что нужно этот... Тут интендант есть какой-то, я должен с ним поговорить. Гори. Капитан Рентол. Greetings, human. I am Commander Rentola. I can provide you with supplies for the upcoming mission. For anything else, I suggest you speak with Captain Kirahi. Let me see what you have. What little there is. Хорошо. Это, по идее, на эту можно женщину одеть. The upcoming battle frightens me, but I know Seren must be stopped. Normally I wouldn't think much of Solarians in a firefight, but these soldiers seem well trained. Are you ready, Commander? I'm ready when you are, Captain. Excellent. Then if you'll excuse me, I need to prepare... Well, this is it. Don't do anything foolish while I'm gone, Ash. We'll be fine, LT. Yeah, Good luck. Is there something you wanted to say, It's Kate? just weird going under someone else's command. I've got so used to Don't worry work- so much. We'll see you. I know, I just wanted to say that it's been an honor. It doesn't matter if we're not in the same You bet, unit. Commander. You all know the mission and what is at stake. I have come to trust each of you with my life, but I have also heard murmurs of discontent. I share your concerns. We are trained for espionage. We would be legends, but the records are sealed. Glorying in battle is not our way. Think of our heroes. The Silent Steppe, who defeated a nation with a single shot. Or the Ever Alert, who kept armies at bay with hidden facts. These giants do not seem to give us solace here, but they are not all that we are. Before the network, there was the fleet. Before diplomacy, there were soldiers. Our influence stopped the Rachni, but before that, we held the line. Our influence stopped the Krogan, but before that, we held the line. Our influence will stop Seren. In the battle today, we will hold the line. Good luck, Commander. I hope we will meet again. Какая воодушевляющая речь, сказал бы я, но не скажу. Давайте так сделаем. Задача Эшли, короче, не должна умереть. То есть там будет момент, как я понимаю, в котором мы убьем Эшли. Можем убить Эшли, но мы ее не будем убивать. Com check. Do you read me, Commander? Loud and clear. Good. We'll start our push. We'll try to make it to the... And Commander, if you see any way to undermine their defenses, we could definitely use the help. Такс.
Ну, не знаю. Угу. Если они хотят искать, что я не могу на нее надеть, я понял. Сейчас сможем.
Полностью готовы, пошли. Всё. Засиделся, заподумался. Shadow is on the ground. Repeat, Shadow is on the ground. Lieutenant Alenko, repeat authority. Manovai, the equity. Move. Time to get some attention. Fire is coordinated on Monovai team. We can't reach the Geth turrets. They're out of range. Как бы то ни было, на самом деле мне эта очень миссия на самом деле очень нравится. Вот типа, ну, как она построена, то ладно, фиг с ним. А именно вот сюжетно, наверное, скорее. То есть это проникновение, взаимодействие отрядов. Типа тебе говорят, что какой-то ты важный, кому-то чем-то помог. Вот, Something scrambled. They're targeting. оно We've got a нравится. shot. Lieutenant Alenko, take the heat off Manovai. Почувствуй собственную важность. They're calling SAT strikes. JNO, watch for comm stations. Alenko, can you see anything? Я вот не понимаю, что тут такое. Ага.
Мог это случайно не сломать, получается. This world is beautiful. Too bad it's been contaminated by Seren and his gift. Ладно, пойдемте. Aircraft heading to perimeter stations to recharge. Bunker up before they come back. Звук какой-то странный сейчас был на фоне. Мне он не нравится. Давайте за заправочную платформу сходим, посмотрим, что там. А, то есть я еще что-то могу сделать, я понял. Давайте продолжим изучать местность, чтобы понять. То есть, оказывается, могу их спасти, ну или облегчить их участь. Именно мучесть. Ну, я думаю, в этом случае уже все. Я знаю, что меня раздражает в звуках. Они как будто бы рядом. Но на самом деле это далеко. Как будто бы кто-то микрофончик. Микрофончик. Звуки какие-то свои дает. Air threat has not materialized. We may be getting some help from Shadow.
И, как я понял, на самом-то деле она подсказывает названиями, где что можно сделать. Если так как во всех остальных местах я уже побывал, посмотрел, то значит, я все, что мог сделать, уже сделал в этой местности. Shadow team must be getting close. Hold the line, men. Hold the line. А то куда ведет? Ну потерпите еще. Shadow Team действительно близко. Теперь задумался. Там проход, простой проход, очевидно. А вот тут куда это ведет? Я вот тут я не уверен, что я бывал. Что заворачивал? Captain Kirby said something about losing some men. They were indoctrinated. What's going on in this place? We've got access to base security. Should be able to cut the alarms from here. Might even be able to trigger alarms on the far side of the base. It'll clear the guards out for us, but they might be too much for Lieutenant Alenko and the Solarians to handle. Just disable the alarms. We can handle any guards inside. Вот как вот не заметил буквально вот этот маленький сундучок, потом как заметил, не понял, что что-то сейчас нет. Сгорел. Забавное. What do you want? I told you everything. Who are you? Alliance, right? I knew someone would come. Slow down. Private Mano Savata of the 3rd Infiltration Never any... That's not too much to ask, is it? A little payback? What did they do to you, soldier? Experiments, but I don't know what for. Something's not right here, Shepard. Setting him free could endanger the mission. No. No! I need to get out. This room is too small and it keeps talking. I need to get out. Let me out. Set him free. Yes, sir. I should be. So damn simple! Give a little ground, Lieutenant. We don't want them to bunker up. Draw them out. Давайте зачекаем еще склад. Любопытно же, что там. Well, you're not a Gath.
And you're not Lieutenant Gonto Imnes of the 3rd Infiltration Regiment, captured during recon. I assume the fleet was called in to destroy the base? The transmission wasn't clear. I see. He knew about the... I watched good people reduced to mindless husks. There wasn't anything left. Do you know anything They about were studying indoctrination. I don't know much else. I just saw what it did to the others. Turned them into empty husks. I can't... Don't look back and hope to outrun the blast, hmm? Thank you, human. And good luck. You'll need it. These look docile. Why did Saren do this? This is just wrong. Leave them. It's Let's safest, but I would prefer they be put out of their misery. Да. Закрыто. Весь закрыт. Вообще халтурно. Склады, вот это, не знаю, как это назвать, оно довольно халтурно устроено. What is going on here? Where are the guards? Where is Saren? No. Stay back. This is important work. This is the glorious salvation of my species. You will not destroy the work we have started. Погнали.
Don't shoot! Please, I just want to get out of here before it's too late. I'm not going to hurt you. Who are you? Ranathanoptis, neurospecialist. But this you think the indoctrination only affects prisoners? Sooner or later, Saren will want to dissect my brain too. I thought this was a breeding... Not this level. We're studying Sovereign's effect on organic minds. At least that's what I assumed. You helped him, and you don't even know why. I didn't have the option of negotiating. But I can help you. This elevator behind me goes to... See? Full access. All of Saren's private files. Are we good? Can I go? What were you studying It's here? that ship, Sovereign. It emits some kind of signal. Undetectable, but it's there. I've seen the... It's called indoctrination. Direct exposure to the signal turns you into a mindless slave, like the Solarian test subject. What do you mean by collateral Sovereign's signal is too strong. Spend too much time near the ship and you feel it. It's like a whisper you can't quite hear. You're compelled to do things, but you don't know why. You just obey. It happens to everyone at the facility. My first test subject was the man I replaced. Now I just want to get out of here before it happens to me. Why is Saren researching this? Isn't he the one controlling The it? signal comes from the ship. It makes us obey Saren, but I don't think he controls it. Not exactly. I think he's scared. Indoctrination is subtle. By the time the effects become noticeable, it's usually too late. Indoctrination is subtle. By the time Tell me more about this signal. Signal's not exactly the right word. There's some kind of energy field emanating from the ship. Over time, days, maybe a week, it weakens your will. You become easier to manipulate. There's a balance between control and usefulness. The less freedom a subject maintains, the less capable it becomes. I'm gonna blow this place to hell and gone. What? You can't. But I'll never. Ah! I enjoyed that. Мне это понравилось, сказали она. Мне тоже, сказал и я. Мне на самом деле даже сложно объяснить, по какому принципу я выбираю те или иные модули. Не модули, а оружие. Смотрю просто... Там везде по 3 полосочки, я, по большому счету, просто... Нравится в этот раз первая полосочка, будет первая. Если нравится первая, вторая, будет первая, вторая. Если первая хуже, другие лучше, возможно, так я их выберу. Странно, короче, действие. Commander, look over here. It's another beacon, like the one on Eden Prime. I get the feeling something bad is about to happen. You
about Saren. What is that? Some kind of VI interface? Rudimentary creatures of blood and flesh. You touch my mind, fumbling in ignorance, incapable of understanding. I don't think this is a VI. There is a realm of existence so far beyond your own, you cannot even imagine it. I am beyond your comprehension. I am sovereign. Sovereign isn't just some Reaper ship Saren found. Reaper, a label created by the Protheans to give voice to their destruction. In the end, what they chose to call us. The Protheans vanished 50,000 years ago. You couldn't have been there. It's Organic life is nothing but a genetic mutation. An accident. Your lives are measured in years and decades. We are eternal, the pinnacle of evolution and existence. Before us, you are nothing. Your extinction is inevitable. We are the end of everything. There is an entire galaxy of Confidence born of ignorance. The cycle cannot be broken. Cycle? The pattern has repeated itself more times than you can fathom. Organic civilizations rise, evolve, advance, and at the end, the Protheans were not the first. They did not create the Citadel. They did not forge the mass relays. They merely found them. The legacy of my kind. Why would you construct the mass relays, then leave them for someone else to find? Your civilization is based on the technology of the mass relays. Our technology. By using it, your society. We impose order on the chaos of organic evolution. You exist because we allow it. They're harvesting us. They're here to wipe us out. Where did you come from? We have no beginning. We have no end. We are infinite. Millions of years after your civilization has been eradicated and forgotten. Where are the rest of the Reapers? We are Legion. The time of our return is coming. Our numbers will darken the sky of every world. You cannot escape your doom. Самое смешное, вот кто создал вас, это не один такой. В обоих случаях он отвечает цитатами из Библии. Такой пересказанными цитатами из Библии. И Альфа, и Омега, вот это вот все. И нас Легион. What do you want from us? Slaves? My kind transcends your very understanding. We are each a nation, independent, free of all weakness. You cannot even grasp the nature of our existence. You're not even alive. Not really. You're just a machine. And machines can be broken. Your words are as empty as your future. I am the vanguard of your destruction. This exchange is over. Commander, we got trouble. Hit me, Joker. That ship's Sovereign? It's moving. I don't know what you did down there, but that thing just pulled a turn that would shear any of our ships in half. It's coming your way and it's coming hard. You need to wrap things up in there. This thing is fried. Orders, Commander? Let's head to the breeding facility. Joker can pick us up after we set the nuke. Выборов тут нет особо. Тупо никуда идти. The Geth are turning from your position, Gieto. Looks like Shadow kicked a sensitive spot. Alenko, head them off. Hold them.
Мне кажется, туда. Ну, типа и намек на то в виде солдатиков. Намек, что идти туда. Гимназианские штучки. Максимально прокачанный адепт. Если герой адепт. А по уровню мы немножечко, конечно, не докачались. Ну еще парочку, я думаю, успеем взять. That turret could punch some nasty holes in the Normandy. Мастер боевой. Серьезно? Ладно, хорошо. Ладно, хорошо. That turret could punch some nasty holes in the Normandy. Мне вообще не надо попадаться под ракеты, вообще никак. That turret could punch some nasty holes in the Normandy.
gun, Shadow Team. Now it's our turn. Ну, вообще, видим, будет около That's it. We need to clear the gate and set those charges. Если не 200. Я вот не понимаю, сколько у меня сейчас высшей, которые надо преобразовать. Charges set. Everyone bunker down. Bunker down. Вот он, босс-файт. All right! Nice work. That's one less thing to worry about. Commander, I'm bringing us in. I'll get as close to the site as I can. Bomb is in position. We're all set here. Commander, do you read me? The nuke is almost ready, Lieutenant. Get to the rendezvous point. Negative, Commander. The Geth have us pinned down on the AA tower. We've taken heavy casualties. We'll never make the rendezvous point in time. Get them out of there, Joker. Now! Negative. It's too hot. You can't risk it. We'll hold them off as long as we... It's okay, Commander. I need a couple of minutes to finish arming the nuke. Go get them and meet me back here. Up to the AA tower. Move! Я сейчас только что... Ладно. Ничего страшного. Так, короче, пока женщина. Эх, ошибся я. Ладно. Куда идти-то, я не понимаю. Может, и не ошибся.
Пошли. Погнали. Damn. Geth are sending in reinforcements. Chief, we just spotted a troop ship inbound to your location. It's already here, and is bleeding Geth all over the bomb site. Can you hold them off? There's too many! I don't think we can hold them! I'm activating the nuke! What are you doing, Chief? Making sure this bomb goes off, no matter what! It's done, Commander. Go get the lieutenant and get the hell out of here! Belay that. We can handle ourselves. Go back and get Williams. Williams, radio Joker and tell him to meet us at the bomb site. Yes, Commander, It's the right choice, and you know it, Ash. I'm sorry, Caden. I had to make understand, it sure. Commander. Здесь обратно же просто надо идти, да? Вообще лучше бы я Кайдена убил, на самом деле. Наоборот. Эшли убил. Чисто технически, там славянцы подстава сейчас. Я сейчас не помню, что произошло, если честно. Я сейчас прям негодую. Да в жопу на самом деле Эшли. Давайте спасем Кайдена. И с ним славянцы умрут. В этот раз тоже, короче, убил ее. Всё. Ничего не знаю. А мне бесит. Нацистская еще при этом все. Shepard's hit! Ну, конечно, оружие, которое осталось у этой Эшли. Будем считать это под самую глупость.
are sending in reinforcements. Chief, we just spotted. It's already here, and it's bleeding Geth all over the bomb site. Can you hold them off? I'm activating the nuke! It's done, Commander. Belay that. We can handle ourselves. Go back and get Williams. Alenko, radio Joker and tell him to meet us on the AA tower. Yes, Commander. You know it's the right choice, LT. I'm sorry, Ash. I understand. Чисто по приколу, а я могу просто вернуться к Эшли? Нет, заперли дверь. Шо, ладно. И просто так. Fast. We can't hold these things off much longer. Watch the corners. Suppressing fire. This has been an impressive diversion, Shepard. My Geth were utterly convinced the Solarians were the real threat. Of course, it was all for nothing. I can't let you disrupt what I've accomplished here. You can't possibly understand what's really at stake. Why are you doing this? You've seen the vision from the beacons, Shepard. You of all people should understand what the Reapers are capable of. They cannot be stopped. Do not mire yourself in pointless revolt. Do not sacrifice everything for the sake of petty freedoms. The Protheans tried to fight, and they were utterly destroyed. Trillions dead. But what if they had bowed before the invaders? Would the Protheans still exist? Is submission not preferable to extinction? Do you really believe the Reapers will let us live? Now you see why I never came forward with this to the Council. We organics are driven by emotion instead of logic. We will fight even when we know we cannot win. But if we work with the Reapers, if we make ourselves useful, think how many lives could be spared. Once I understood this, I joined Sovereign. Though I was aware of the dangers, I had hoped this facility could protect me. You're afraid Sovereign is influencing you. You're afraid he's controlling your thoughts. I've studied the effects of indoctrination. The more control Sovereign exerts, the less capable the subject becomes. That is my saving grace. The Sovereign needs me to find the conduit. My mind is still my own, for now. But the transformation from ally to servant can be subtle. I will not let it happen to me. Why are the Geth following Sovereign? They believe Sovereign to be some kind of god, the pinnacle of their own evolution. But the reaction... Sovereign does not desire the pitiful devotions the Geth hurl at it. They are just tools, and no amount of belief on their part will change that. But as tools, they are useful. They will survive the coming invasion.
If organic life is to survive, we must also prove we are useful. We must work with the Reapers. Tell me why Sovereign needs the conduit. Tell me what it is. Maybe we can The conduit is the key to your destruction and my salvation. Sovereign needs my help to find it. That is the only reason I have not been indoctrinated. Sovereign's manipulating you and you don't even know it. You're already under its power. No, Sovereign needs me. If I find the conduit, I've been promised a reprieve from the inevitable. This is my only hope. Together we can stop Sovereign. We don't have to submit to the Reapers. We can beat them. I no longer believe that, Shepard. The visions cannot be denied. The Reapers are too powerful. The only hope of survival is to join with them. Sovereign is a machine. It thinks like a machine. If I can prove my value, I become a resource worth maintaining. There is no other logical conclusion. You were a Spectre. You were sworn to defend the galaxy. I'm not doing this for myself. Don't you see? Sovereign will succeed. It is inevitable. My way. I'm forging an alliance between us and the Reapers, between organics and machines. And in doing so, I will save more lives. But you would undo my work. You would doom our entire civilization to complete annihilation. И, между прочим, автомат был. Хороший автомат был. Чё ты из пистолета стреляешь? All right, everybody, hang on. Слабовато для 12 килотонн. Наоборот, да. Не слабовато для 12 килотонн, да. Мегатон, можно было подумать. Гигатон каких-нибудь еще больше можно было бы подумать. I can't believe that Ash didn't make it. How could we just leave her down there? Williams knew the risks going in. But why me? Why not her? It wasn't your call, Alenko. I had to But choose. if I'd done my job, you wouldn't have had to make that call. It wasn't your fault. It wasn't my fault. Yes, sir, I'm... But how are we going to find him? What about that beacon, the one in the base? Did it give you another vision? Did it show you where the conduit is? Something's different, but I still can't figure it out. And we're down to our last lead. Commander, there's a convoy nearby. I can link us in if you want to report back to the Citadel Council.
Set the link up, Joker. They need to know. Patching it through. Commander Shepard, I'm pleased to see your mission on Saren Vermont. is formidable enough without an army of Krogan serving under him. The Krogan would have served Sovereign. Yes, we saw mention of this on your report. Sovereign, Ascension machine, a true artificial intelligence. This news is quite alarming, if it turns out to be accurate. Sovereign's a Reaper. He's playing you, Shepard. Saren still has contacts on the Citadel. He probably saw your earlier reports. The ones talking about your... It's highly possible Saren is using false information to throw you off balance. Our own intelligence has never turned up any corroborating information. Sooner or later, you're gonna have to take something I say on faith. Try to see this from our perspective, Commander. Saren is a threat we can recognize. However, as far as we know... Our decisions affect trillions of lives. We cannot act on the accusations of a single person, even a spectre. The Council cannot take any official action here. That is why we created... If you truly believe Sovereign is the real threat, you must take whatever steps are necessary to stop it. And Saren. Good luck, Commander. Помнится, когда первый раз играл, я подумал, что ну вот потом вот что-нибудь будет, вы поверите. И вот то, что ему случилось, именно корабль-то к ним прилетел. Yes, Commander. Carry on, Presley. Yes, sir. А второй части оказалось, что этого было недостаточно. И они такие, ну, корабли, что дальше. Commander, making the call between Alenko and Williams must have been... There is no right choice for No, I'm something not like that. blaming you, Commander. I'm just... Saren's still out there, Joker. Don't worry, I won't let you down. I want to be... I'll be okay, Commander. I just need some time. Предлагаю с ним поговорить еще раз. Тебе есть с кем и о чем? Anything you need, Commander? I wanted to see how you're dealing, sir. Sorry for anything I said back there. Adrenaline. I understand. I've served for years, but never lost. If you don't mind my asking, how did you deal with the losses on Elysium? It was my job to get everyone out safe. I failed. I vowed not to let that happen again. Yeah. Thanks for the advice, sir. Well, they know about the stonewalling you've had from the Council. They deserve to know what we're up against. They're on your side. They're pissed about the resistance we're getting, especially from our side. I'll have a better handle on all of it when my head stops hurting. Another L2 flare-up. Ever thought about going back under No the... thanks, Commander. One slip and you can't remember your own name. The L2s spike higher anyway. My abilities would drop with pain-free L3s. And it'd be a cold day before I turn myself over to a Canadic subsidiary. I haven't heard anything Yeah, about they Canadian. quietly disappeared. Broke up in... After first contact, Canadic... Once we had an embassy on the Citadel, Canadics could bring in experts. Is there some reason we They didn't couldn't know where to start. Forget cho- And their choice of teachers didn't. The only experts would have Dead to be... on. Turians, actually. They were afraid of what people back home would think, asking the Turians... The Asari would have been more acceptable than the Turians. Yes, but the company didn't go through the Citadel. It would have made Earth look weak, so they discreetly hired some Turian mercenaries. I'm sure Canadics did what they thought was It best. wasn't best for us. They brought in an a real hard-ass. He basically kind of spiraled from there. Did he ever face charges for He that? got his, yeah. Anyway, I should get back to my duties, Commander. We heard him. I've wasted enough of your time for now, Commander. We'll talk another time, Commander. Lieutenant. Оценку не будем делать. Не вижу смысла. Там вдали? Нет. У нас никого нету.
You have my gratitude, Commander. Most people would have left. The captain considers the mission a success. I defer to his judgment. Let me see what you have. It was an honor working with you, Commander Shepard. Despite the losses, our mission was a success. My superiors will duly honor Chief Williams for her actions. Her sacrifice has earned humanity a great deal of respect. Ash was a hell of a soldier. Of course. Rest assured, we will leave your ship as soon as you reach your next destination. Perhaps we will have the opportunity... Looking for supplies? Let's see what you've got. You bet, Commander. То, что ниже 8, продаем. А мне нельзя продать ничего. Или можно? Я помню, как это работает. Я забыл. Я исправил. Мне будет получше. Что же самое, я понял. Человеки, человеки. Мощнее будет. Commander, good to see you. You've been with CSEC Well, not a as while. much as you, but yeah, I've seen some... I'll bet you have. I Anything... remember this Solarian... That case was a bit... What happened? Why were I you was tasked investigating? with tracking black market trade. But during the course of my investigation, we usually get a few of those, but not the numbers I was seeing. You've seen this before on the Citadel? Every so often, some lab sells unwanted parts through the Отойду ненадолго еще. but they're not as bad as the... I remember this one Just L-Corps on the diplomat grid? we caught in my first year on the job. He was hacking people up and selling them, but this case wasn't that clear-cut. Turns out there was more going on. So how did you figure out what was happening? First, we got a hold of a sample and ran DNA tests. After a bit of digging, so I went to his lab hoping to find evidence of cloned organ development.
There was nothing. Чё, No о, Solarian хорошо. hearts, no Turian livers, not one Krogan testicle. You're kidding, right? Why would anyone... Some Krogan believe that testicle transplants can increase. It doesn't work, but somebody's making a killing out there. What did you do about the I brought in geneticists? some of his employees. While I was interviewing one of them, I came across something suspicious. You mean threatened? Was that really Maybe, maybe not. Either way, it paid off. One of my detainees started bleeding profusely during the interview. I ordered a full exam to find out what was going on. Our medics found that was our big break. These people weren't just Dr. Salion's employees. They were test tubes. He was growing parts inside these? Exactly. He cloned their organs right inside their own bodies. Then he harvested them and sold them off. Most of the victims were poor. He'd pay them each. Sometimes an organ wouldn't grow properly, so he'd just leave it in them. I hope he got what he deserved. That's the worst part. We never caught him. Why not? What the hell happened? He ran, blew his lab, grabbed some of his employees, and headed... By the time I found out, his ship was already leaving. He threatened to kill his hostages if we tried to stop him. But you went after him anyway. I ordered Citadel Defense to shoot him down. They were worried about the hostages, worried about civilian I told them those hostages were dead anyway. He just used them to make more organs. But they wouldn't listen. Well, you can't get them all. No, but... all they had to do was disable that ship, stop him from running. Maybe the hostages die, maybe they don't, but at least we stopped the bastard responsible for it all. I suppose I can see both sides. I suppose. Can't waste too much. Just wish I could have stopped him. That's all. Do you have any idea what I sent out feelers from time to time. He changed ships and changed his name. I got the transponder frequency for his new ship, but I just can't get anyone to check it out. I'll check out the I coordinates. was hoping you'd say that. But Commander, take me with you when you go. If it's Salion, I want to be there. Попался. Oh, hello, Shepard. I should go. See you later. Hey, Shepard. You need something? Tell me about your... Unfortunately, we have had to surrender. Like what? I want to know more.
All I know is the story of their origins. How come? But one thing we underestimate. As you can imagine, a general order went out across all Quarian control. We feared the Geth would pursue. See you later. Смысла там дальше разговор продолжать нету. А, Рекс же точно. Думаю, кого еще зовут Рекс? Commander, you did what you had to do. I respect I your- appreciate what you did. Just me. Saren has to pay. We'll have him soon enough. He'll do more than just answer if I have anything to say. Are your people? We're too spread out. Lots of... So we leave. All I know, every Krogan is infected. Why don't the Krogan? It's just who we are, Shepard. Чаек хорош. Что ж. Видели Кеплера. Гершиля видел Кеплера. Ну да, ведут себя как хаски очередные. Thank you. Thank you for saving me from those things. Commander, that's him. That's Dr. Saleon. What? My name is Hart. Dr. Hart. Please, get me out of here. Are you sure it's him? Positive. There's no escape this time, Doctor. I'd harvest your organs first, but we don't have the time. You're crazy. He's crazy! Please, don't let him do this to me. We'll take him in. Drop him off with the military. But we have him.
We can't let him get away. Not again. If he dies, we'll never know what he's been up to or how he did it. We'll take him in, interrogate him, and he'll serve his time. Okay. You're right. You're a very lucky Solarian. You owe the Commander your life. Oh, thank you so very much. And so he dies anyway. What was the point of that? You can't predict how people will act, Garrus. But you can control how you'll respond. In the end, that's what really matters. Well, I guess we're done here. Что ж. Это мы проверили. Ну, сюда выкидываем. Кажется, будет нужно понять, всегда тут будет последний, я не знаю. Ни разу не было, по-моему, так, чтобы оно было первой.
Это называется крепость, так или нет? Или можем даже не изучать, а просто выйти из понятно. Факт. I'm a little busy here. No sense standing around.
Нассани в лицо. Звучит, конечно, не очень нассани в лицо. Ай. Мы должны закончить, по крайней мере, с женщиной этой. Давайте в Афины пойдем. Только выяснить, что Кронос. Серьезно, тут ничего не будет? Ни одной планеты, на которой можно приземлиться? Газовый гигант тут нет. То есть, ну, в любом случае, получается, я не угадал. А если это одна планета Ханара, получается? Странно это. Ну, не знаю, мне кажется, игре не хватает еще там год разработки. Добавление кучи всяких фишечек. Не хватало в свое время. Между прочим, если вот лучше бы делали не ремастер, а небольшой ремейк. Может быть, даже лучше. То есть добавили бы... Ладно, нет, истории. То есть углубили бы первую часть. Хорошо. Кому это надо? Хороший вопрос. Я, конечно, правильно переделать. Тут много чего можно было изменить. Самое банальное — это вот эти вот задания тупейшие. То есть, которые вот у тебя задание есть, ты не можешь на галактической карте посмотреть, на каких системах у тебя есть задания. Когда тебе, может быть, или нужно будет, или можно было бы слетать. Commander, I'm picking up some strange readings. Really strange, like off the damn charts. It looks like it's coming from an underground complex a few clicks away from the drop zone. Я сейчас подумал, на самом деле, что на основе посещений, допустим, персонажей, не знаю, персонажей,
На основе специальных выборов вайфа можно много чего... Наверное, можно подумать о том, что человек предпочитает по жизни. Это наверное. Просто задумался насчет пиара. Насчет талии. Потому что, по идее, у Шепарда не может быть детей с Тали, то есть, соответственно, это отношения своего рода child-free. Ну, или, по крайней мере, отношения, в которых дети вообще не важны. Второй момент — Лиара. Это отношения, в которых в любом случае ребенок будет... Он будет как бы от обоих родителей, но в большей степени он будет матери. Если так вот по такому пути идти, то это как этот... Когда дочка рождается, у нее же X-хромосома получается. Грубо говоря. Одна от отца, другая от матери. А если рождается пацан, то Y-хромосом будет типа от... только от отца. Вот. Это к чему? К тому, что вот эти X-хромосомы, неизвестно, какая из них следующая передаст в следующее поколение. А Y-хромосома точно передаст в следующее поколение. Я немного сложный вариант, к тому, что, возможно, те, кто выбирают Лиару, подразумевается, что выбирают отношения, в которых... Короче, для них, возможно, не важно, сын или дочь. Могут быть дети. Но и опять же, и дети, возможно, для них будут важным аспектом. Про какую-нибудь Миринду как-то я забыл. Вообще молчу. Миранда, вот вспомнил Миринда. Интересный момент, что у оригинальной игры, то вот тут может быть все запорото. Текстуры могут быть поломатые. Я несколько раз, когда начинал играть, тут я не мог играть, потому что... Потом, то, что называется, на новых компьютерах, новых системах. Only a fool punches a Nathak in the mouth. We should sneak around and pull its tail. Важно, что мы глупые. Сейчас задумался, если честно. И не понял. Не пон. Что-то очень тупое. Это все вот очень тупое все. У нас как бы вездеход, который не может тут проехать, потому что, ну, вот так вот мы тут решаем.
Сейчас думаю, еще какие там Wi-Fi есть. Ничего в голову не есть. А, Джек, точно. Значит, Джек надо подумать. Патроны X, в смысле, иксовые, 10-е. Потом к чему это приведет. Глупость. То есть он пока сидел в машинке и не мог отдохнуть. Он должен был выйти отдохнуть. Но это, короче, не про этот. Непродуманная штучка. Так быть не должно. Знаете, самое интересное еще? Вернее, не самое интересное, а просто интересное. Вот этот момент с этими такими воротами, когда надо выйти, поломать что-то там, убить кого-нибудь и открыть ворота дальше. Он довольно такой старый ход. Посадить препятствия, которые я должен преодолеть. Выйти из безопасного транспорта. Подобное было в этом Half-Life, как ни странно. Ну, по крайней мере, во втором, что в первом было, я не знаю. Никогда не играл, и желания своего никогда не было. Ну, там для мест попадать, но никогда не было. Кажется, вот эта штучка обманывает, он неправильно не высаживал. Он там уже был. Опа, уровень. Ну, конечно, не сбежали, но попали по нам все равно.
Интересно. Тоже интересный вопрос. Тут довольно промышленный, ну, видно, что промышленный комплекс какой-то, что-то где-то добывается, что-то происходит. А это не чувствуется. Пустынно, пустынновато, я бы сказал. Цели выкрыли из машины, чтобы мы пошли повоевали своих двоих. Ну давайте. Так убеждены, что так вы не победите. Что-то от меня бегает. Переиграл потише. Переиграл, но не уничтожил. Это, хотя ладно, это просто камень лежит. Держаться камня неправильно. И зачем он там лежит? Он же там так и они все тут должны зачем-то лежать просто так. Просто как раз другом, зачем они лежат правильно, чтобы я за ним укрывался. Вот этот вопрос был бы хороший, как будто бы специально кто-то подложил. Именно это и сделали. Специально туда положили, чтобы это не спрятался. А вот камень, лежащий у пропасти, это нормально.
Поделим. It looks like this cavern formed around the ruin after it was built. You lead, I'll follow. Я еще раз подумал о том, что романтическое. Sterile white. Protheans sure build things homey. Hello? Could somebody help me? Please? Can you hear me out there? I'm trapped. I need help. Are you real? Oh, no. Don't be stupid, Liara. Humans do not come here. You're hallucinating. And talking to yourself. Oh, goddess. I am going to die here. I'm real, and I'm getting You're you out. oddly lucid for a hallucination. Or do they? I guess I wouldn't know. I don't... My name is Shepard. A specter? That's good. What else? Well, I'll play along. As you can see, I am trapped here. If you're as real as you claim, find a way to get me out. How'd you end up in there? Ah, yes, the figment of my imagination wants me to retrace my steps. See if I can figure out where I went wrong. I was exploring the ruins. When the Geth showed up, I ran in here and activated the defenses. The barrier curtains could protect me. When I turned it on, I must have hit something I wasn't supposed to. I was trapped in here. You must get me out, please. We'll find some way to help you. Of course. What good is a... Listen, if you're real, find some way past the barrier curtain. Find some way to deal with the Geth. Then use the control panel to release me. If you're not real. Вот не помню вот. Она также этот снималась. Снималась наша реальность. Может быть, ее как раз сравнили с нашей реальностью, потому что мы затянули с миссией. При ее спасении.
Что за опыт, я не понял. Что за количество денег, я не понял. Я не понял. Мне сейчас надо обратить внимание, если будем еще кого-то убивать. Это все так, не так? Очень мало опыта дает. Вот оно лишь доказательство того, что мы находимся в месте, которое для лоу-левела. Надо будет Гиджексу об этом рассказать. Гиджекс, если вас тут нет. Потому что во всех остальных боях и всем остальном мне давали много опыта тут, а тут прям... Now I am hallucinating that you are inside the tower. I must be getting worse. Earlier I even imagined I heard thunder. We used the mining laser to bore through. You bored through? You're I'm sorry. I thought you were a hallucination. I thought I was going mad. Any idea how we get out of this place? There is an elevator back in the center of the tower. At least I think it's an elevator. I still cannot believe all this. Why would the Geth come after me? Seren's looking for the conduit. You're a Prothean expert. He probably wants you to help him find it. The conduit? But I don't know. What the hell was that? These ruins are not stable. That mining laser must have We have to hurry. The whole place is caving in. Joker, get the Normandy airborne and lock in on my signal. On the double, mister. Aye, aye, Commander. Secure and... He needs to move faster. If I die in here, I'll kill him. Surrender. Or don't. That would be more fun. There a reason you're in my The way? same reason you're here. Thanks for getting rid of those energy fields for us. No, I won't go with them! She'll stay with us, thanks. Not an option. Saren wants her. Kill them. Spare the Asari if you can. If not, doesn't matter.
забавно, что Рекс быстрее всех выбежал. Умеет шевелить копытцами-то. Too close, Commander. 10 more seconds we would have been swimming in molten sulfur. The Normandy isn't equipped to land in exploding volcanoes. They tend to fry our sensors and melt our hull. Just for future reference. We almost died out there, and your pilot is making jokes? It's a coping mechanism. You'll get used to it. I see. It must be a human thing. I don't have a lot of experience dealing with your species, Commander. But I am grateful to you. You saved my life back there, and not just from the volcano. Those Geth would have killed me or dragged me off to Saren. What did Saren want with you? Do you know something about the conduit? Only that it was somehow connected to the Prothean extinction. That is my real area of expertise. Ну, в этой ситуации мы просто мы уже здесь наши полномочия все окончено. How old are you exactly? I hate to admit it, but I am only 106. You sure look good for your age. I mean, you don't look that old. A century may seem like a long time to a short-lived species like yours, but among the Asari, I am barely considered more than a child. That is why my research has not received the attention it deserves. Because of my youth, other Asari scholars tend to dismiss my theories on what happened to the Protheans. Максималочку вы получили, да? They were wiped out by the Reapers, a race of sentient machines. Такое себе удовольствие. The Reapers? But I have never heard of. How do you know this? У меня What есть evidence do you have? желание все привиться, но знаете, не ходить ни в какие больницы, а привиться вот, чтобы в кому-нибудь привычный этот приехал. Привычная штучка и меня шлепнула. У меня ощущение, что ничего такого работать так не будет. There was a damaged Prothean beacon on Eden Prime. It burned a vision into my brain. I'm still trying to sort out what it all means. Not to mention your little run-in with Sovereign. I'd call that definitive proof. And then there's the cipher. I'm not sure what that other Asari did to you, but she did something. Sovereign, the cipher, a Prothean beacon. I'm sorry, this is all a bit overwhelming. I need a moment to collect myself. I have spent most of my adult life investigating the Prothean extinction. Decades of intense academic study and field research. And for what? I never thought it would end like this. You show up and tell me all the answers just fell into your lap. It isn't fair. All those years wasted. Видимо, про это говорил Гиджерекс, если мы ее будем спасать последней. Я согласен, это токсик, но дело не на дому, а передвижные мобильные комплексы, которые тебя шлепают. Оно у нас приезжало, оно у нас это было, но это было летом. Я хотел бы, чтобы зимой приезжало. You can still help us, Liara. Saren's looking for the conduit. We need to find it first. Yes, of course, you are right. We need to stop Saren. Commander, I would like to try something, with your permission, of course. You said you have visions from the beacon. Let me join my consciousness to yours. Maybe my knowledge of the Protheans can help clarify this vision. Do it. Hurry. We don't have much time.
Relax, Commander. Embrace eternity. Знаете, что мне напоминает? Там есть моменты, когда как будто бы в мозгу какие-то проволочки торчат, да? Мне это напомнило у Илона Маска, вот его там проекта о том, чтобы свинкам вживлять какие-то чипы в мозг. Чтобы они потом могли чем-то управлять удаленно. Вот там выглядит все точно так же. Incredible. I never thought the Илон images would Маск be служит so Рипером. intense. Он I нас need a moment to подготавливает collect к myself. завоеванию. Did the vision make any sense to you? It's a distress call. A message sent out across the Prothean Empire. A warning against the Reapers, but the warning came too late. What about the conduit? There were other images, locations, places I recognized from my research. Ilos! The conduit is on Ilos! Ilos? Never heard of I'm it. not surprised. Ilos is in a region of space accessible only through the Mu Relay. But the Mu Relay was lost thousands of years ago. Nobody knows where it is. If nobody's ever been there, how do you recognize I Ilos? recognize some of the landmarks from the photos and vids I had seen during my research. I know of Ilos, I just don't know where it is. I have the coordinates for the Mu relay. You do? But how? Never mind. If you take us to the Mu Relay, I can give the vectors to take us to Ilos. The relay's in the Terminus systems. They're not fond of Alliance ships over there. Or Spectres. The conduit's on Ilos. That's where Saren is heading. I plan to be waiting when he gets there. Saren will have his whole fleet in orbit around Ilos. You will never make it down to the surface without reinforcements. You need to alert the Council. They will assemble a fleet to accompany you. Together you can... Oh... When was the last time you ate? Or slept? Dr. Chakwa should take a It look. is probably just mental exhaustion, coupled with the shock. Still, it could not hurt to be examined by a medical professional. It will give me the chance to... We can talk again after you've seen... Любопытно. Не знаю, вот я Таратоксик, знали вы или нет, но сейчас мы заканчиваем игру, но я пока есть такая возможность, скажу вам такой момент. Короче. Суть рассказа заключается в том, что Лиара, миссия с Лиарой — это самая первая. На это указывает несколько моментов. То есть она должна быть самой первой. Потому что ты можешь проходить их в любой последовательности, но она обязана быть самой первой. Объяснение номер раз. Завязано, наверное, на колоссах. У меня, правда, я потом сейчас, поиграв, я немного передумал, потому что там скинули на тебя еще одного колосса, тебя скинули еще до того, как тебе с ним пришлось сражаться в поле. Но поэтому, допустим, колосс — это такое себе объяснение. Второй момент. Тебя все время туда посылают. После каждой миссии тебе говорят: лети на того Артемида. Третий момент, который более четкий. Убивая всех противников, тебе дают много опыта. Но когда я оказался внутри и начал выполнять задания, мне начали давать мало опыта. То есть, как бы за противников тебе дают там, не знаю, могут почти 1000 опыта, да? А за выполнение каких-то квестовых задач, связанных с Лиарой, тебе дают 100. И денег 100. Такой, чё? А чё это? Потом в ящиках там, может быть, 8 уровня всякие штучки лежат, прочее. Но тут явно что-то не доработали или забыли вот этот момент, этот увеличение вот опыта проконтролировать. Соответственно, оно тут стоковое стоит. Такое, как должно быть. То есть на первом уровне 100 опыта — это нормально. Да, на первых уровнях. Но тут не то чтобы зона левела, тут именно ошибка их. У них не должно было быть этого момента. Это они ошиблись. Потому что тут же, как при Таратоксе получается, тут нету открытого мира и левелов и прочее. Может быть, вы не про это говорите, но тем не менее. Тут уровень врагов, я бы не сказал, что он растет, но он примерно одинаковый. Может быть, чуть-чуть подрастает в зависимости от этого уровня.
Чуть-чуть. И все. А во всем остальном все примерно одинаково. И неважно, на Тауэр Тимиду я полетел или на Ферос. Проблема именно в этом маленьком задании, которое касалось именно Лиары, там, где надо было внутри там активировать бур, еще что-то. Там тебе дали меньше опыта, чем должно было быть. За врагов давали нормально, а вот за этого все мало. И это как раз говорит о том, что это должно было быть первой миссией. Ну, это вот мои доводы. А еще хочу напоследок все-таки рассказать, скорее для записи, нежели для... Просто так. Мне, короче, сон забавный приснился. Ну, как забавный. Короче, рассказываю. Суть сна. У меня есть определенная категория снов, называется «Я и мой поехавший дом». Под домом я называю не квартиру, а дом. Это целая серия снов, когда дом действует какой-то мистической своей силой, скажем так, да? Когда в нем все не так, как должно быть. Этажей может быть больше, чем должно быть. Лифт работает не так. Появляется дополнительный лифт, который везет тебя куда-то боком, куда-то непонятно куда. У тебя там, может быть, могут там какие-то страшности появляться на этажах, еще что-то. Тебе потом лифт будет не работать, тебе надо подняться или спуститься, а там будет что-то вот в межэтаже, что-то тебя будет ожидать, и что-то неприятное. Или, например, ты спускаешься на лифте, точнее, наоборот, хочешь подняться на лифте, лифт приезжает, открывается, ты в него садишься и ждешь, пока он поедет, а он не едет. И потом это все, допустим, в темноте происходит, то есть только двери лифта работают, то есть ты входишь в лифт вроде бы безопасно, светло и безопасно, а эта скотина не может тебя довести до нужного этажа. Двери открыты, стоишь и переживаешь. Или еще бывает момент, когда завязано на том, что когда двери закрываются, не всегда в лифте двери закрываются во сне. Это все идет про сон. Что их могут открыть или еще что-то. Ну, тут явные переживания, но суть не в этом. Суть в том, какой мне сон приснился. Суть была в том, что я пришел. Короче, сели в лифт, там какие-то люди были. Поехали. И человек, который последний ехал, он говорит, типа, давайте сначала поедем на мой этаж, на моем этаже поедем. Я говорю, хорошо. Потом я знал, в смысле, во сне, что количество этажей вместо 9 у меня почему-то больше. 24 или 30, что такое. У меня почему-то разнятся эти данные относительно во сне. Допустим, 30 этажей. То есть его достроили, скажем так. И вот мы оказались почему-то приехали на 30 этаж. Я говорю, а почему мы тут? Говорит, ну вот так вот получилось. Типа, все, короче, мы приехали. Вы выходите, типа, я говорю, я не хочу доехать. А потом бац, тебя заставили выйти. Типа, заставили как? Почему-то я оказался снаружи лифта. А лифт, типа, все, закончился, уехал. Говорю, ну ладно, я пойду пешком. Я начал спускаться. Смешно другое. Я начал спускаться, и когда я оказался на 9 этаже, или на 10 скорее, короче, там, где должна была быть крыша, я на ней оказался. То есть я оказался в месте, смотрю, а там дверь. То есть, грубо говоря, 9 этаж превратился как будто бы в первый, но он на 9 находился, вот по планировке. Там дверь, я открыл дверь, посмотрел, ну, в смысле, спускаться дальше не стал, посмотрел, куда я пришел, чуть за странный этаж. А оказалось, это какая-то как выход на крышу, который так устроен. Я вышел, походил по крыше, пытался вернуться и тут же потерялся. Не смог нормально вернуться. Я, короче, увидел какую-то щель, там надо было ползти. Это самое отвратительное. Я в жизни не люблю проползать сквозь какие-то щели. А во снах, поэтому часто мне это подобное может сниться, это может меня пугать. Я, короче, сначала туда не хотел, думаю, ну должен быть какой-то другой нормальный способ. Я же сюда нормально зашел, почему я тут должен ползти? Ладно. В итоге себя переборол, заполз. Там что-то, потом наверху что-то было в смысле, в этой на крыше, но я не помню что. Суть была в чем? Я спустился, и на первом этаже, точнее на выходе, стояла женщина. Потом такая отвратительной наружности. Отвратительная она в том плане, что она собрала все стереотипные чувашские, скажем так, физиогномические особенности лица, я бы так сказал, которые меня периодически очень сильно бесит.
Во снах, в первую очередь. В жизни, типа, я нормально отношусь, но во сне мне почему-то иногда с этого прям пригорает. Я такой смотрю на нее, она ухмыляется, говорит, ну чё? Говорит, короче, она что-то от меня захотела. Типа, я должен, короче, ей подчиниться. Или там к чему-то дому подчиниться. Иначе вот это вот все. Да-да-да-да. Ну, это не тоже ужасы, а просто неприятности. Она говорит, я должен подчиниться, иначе этого еще, я еще до забанности не дошел, я тератоксик. Сейчас я уже почти дошел. Я должен подчиниться и воле дома, и прочее, и делать то, что от меня требуется. Иначе вся эта мистика не прекратится. Я буду дальше вот так вот не смогу попасть куда надо. Я на нее смотрю и думаю, какая же она мразь. Схватаю ее за голову. И помните, наверное, «Игру престолов», когда гора схватила этого принца? Также начинаю выдавливать ей глаза и говорить, ну как тебе, нравится? Не работает магия, да? И на этом я просыпаюсь. Безбременный Ник, это ужас. Ну, оно меняется от мировосприятия, разумеется. От этого всякого такого. Да, меня посмешило вот этот момент. Ну, типа, стой, не уходи, я пока не ухожу, я еще пока тут. Давайте поделитесь. У вас будет 2 тератоксика. О май. Подождите, но вы его хотя бы прошли, начнем с этого? И почему не зашел? Подождите, рассказывайте. Shattered Memories — это не совсем Silent Hill, в том-то и прикол. Беготня от монстров задушила, да. Особенно в конце, да? Где надо было разгадать загадку с этим. А там не должно быть страшно, в том-то и дело. Да, да. Ну, оно нет. Оно типа может пугать, типа неожиданностью. Знаете, как скримерами. Но не более того. И да, да, если вы помните, когда я играл, меня это тоже бесило и душило. И еще кое-что. Так вы прошли? Потому что интересно. Мне теперь, я считаю, вы должны теперь рассказать, какая у вас была концовка. Показывайте текст или видео, или не знаю. Ну, разумеется. Да, я таратоксик. Ее надо пройти до конца хотя бы один раз. Вот я таратоксик нельзя бросать. Да пройдите. Вот просто возьмите да пройдите обязательно. Там же в этом и смысл весь. Смысл, вот вы накосячили, как вы прошли, так в это. Она же игра, типа, как бы рассмотрит на это, как вы проходили, как вы ищете еще что-то. В этом и смысл, да пройдите игру. Вот заставьте себя допройти, иначе тест будет неправильный. Там же вся суть, это же больше скорее вот в психоанализе в конце, чем всем остальном. Потому что если вы будете проходить еще раз, вы уже, во-первых, вы будете знать, что где что делается, еще что-то.
Ну, можете просто поступить так же, как и я. Я просто взял и подсмотрел, что нужно было делать, что нужно было найти в этой беготне. И она... То есть, говорю, там самая тупая беготня была, там, где надо было добежать до двери, двери оказывается, закрыты, тебе надо, оказывается, вспомнить, что там где-то в начале находился попугай, еще что-то. Исходя из него, надо было побегать еще и найти нужные вещи. Да. То есть не нужные вещи, а нужные события. И сфотографировать их еще при этом. Вот. И, короче, я просто загуглил. Нашел на Ютубе, короче, как проходится, и посмотрел. Можете просто сделать так же. Понятное дело, что это будет не то же самое и не идеально, но это лучше, что может быть для вас, когда вас бесит все это. Потому что меня это тоже бесило. И это почти конец игры. Это Токсик, это почти конец игры. То есть вы игру почти прошли, если вы дошли до туда. Там осталось буквально, не знаю, полчаса максимум, может быть, час. Я не помню. А вы у вас была загадка с телефоном, где надо было позвонить и что-то разговаривать? Или там телефон, короче, компьютер взломать? Что такое? Там пароли надо было вводить. Ну вот, тогда точно. Тогда вот эта вот беготня, это самое последнее. То есть у вас, считайте, там почти ничего не осталось. Там уже все. Там буквально осталось максимум, полчаса максимум. Прям это самое душное, что есть в игре. То есть дальше там, по-моему, почти толком уже ничего не остается. То есть все душнильство там почти закончилось. То есть там будет еще вроде бы и беготня еще будет, еще что-то будет, но я понимаю, оно всех добивает. Чуть-чуть, там чуть-чуть осталось. Ну, опять же, не сегодня, вот подохнете, попьете чаечек, не знаю, завтра, послезавтра, когда будет свободное время, когда будет настроение, просто... То есть, ну, опять же, желательно, конечно, ни на что-то другое пока не отвлекаться, а просто взять ее и пройти. Чтобы не было такого, что типа, вот вы на что-то другое отвлечетесь, и вы просто будете оттягивать момент с возвращением. Карта дурацкая. Там много чего дурацкого. Я соглашусь, это Токсик. Там очень много чего дурацкого. Ну, кстати, там есть забавности, по-моему. По-моему, там пол не определяет игра тоже в том числе. По-моему, я сейчас не об этом задумался. Там вначале 2 туалета. И типа, в зависимости от того, в который ты зайдешь, она предполагает какого-то пола. Но я не уверен. Да, 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 да. Совершенно верно. Оно бесячее. Тупо шкильники, совершенно верно. Ну это куча каких-то непонятных, бесполезных чувачков, которые на тебя прыгивают и пытаются тебе какую-то гадость сделать, потом сами ничего не могут, но пытаются. Ладно, пора заканчивать. Спасибо насчет взаимодействия. Я больше скажу, оно не только взаимодействие. А подождите, это Артокси, как зовут вашу девушку? Или жену? Кто у нас там? Кто у вас выпал? Какая женщина выпала вам? Это важно. Ну, там же у него была я не помню. В смысле, я не помню. Вы забыли, как вы смели. Там, там разные девушки у него могут быть, которые являются его женами. Дочку вы ищете, но у вас там есть и жена еще. Он жену вспоминает периодически. И жена это всегда разный человек. В смысле от проходящего человека, от его поступков зависит того, кто будет у него жена. Обратите внимание. У меня была Далия.
Это я потом узнал, что это цветочек вроде бы какой-то такой. Так они вроде все говорят, что с ним нет. Я не знаю, что вы сейчас имели в виду. Так они вроде все говорят. Там, короче, там отличается концовка в зависимости от того, кто у вас жена. Или девушка, или кто она там. Я не помню. Ну, неважно, вы поняли. В зависимости от того, кто она будет, будет отличаться концовка. Соответственно, ну, опять же, вы не выбираете, кто это будет. Игра сама вам выдаст. Вроде дали. Ну, хорошо. Игра вам сама ее выдаст, и опять же, и с ней там тоже какие-то вариативности будут. Ну, посмотрим. Потом, когда пройдете, вот там вот я не знаю, вы знаете, в чем суть сюжета, когда пройдете, вы такие, ну, сюжет-то как закрутили. Вот там вот единственная, вот эта самая тупая душная ситуация, с этим странным, как называется это, с молом этим, там, где ты бегаешь по нему, ищешь всякое. Это самое тупое. Вот тупо убрать этот момент с поиском фотографий. Все. И все станет идеально. И игра будет прям шик. Вот это вот прям бесит. Все. Ладно. Спасибо, Тартовсю, что забежали. Было приятно пообщаться. Также хочу заметить, что Mass Effect мы почти прошли. Осталось, ну, получается, 2 планеты. Думаю, завтра будут конечные. И потом, скорее всего, вряд ли сможем Mass Effect 2 завтра запустить, но... Потому что там многовато, на самом деле, будет контента в Mass Effect 1 еще. То есть надо на Цитадель побегать, поузнавать еще, по зданию познавать, и потом вернуться на всякое такое. Да, все, всем хорошего вечера, всем, кто еще тут с нами был, Гиджерекс, Танюша, Space, и все остальные. Давайте всем до завтра.